Adidas NMD, buy one take one din to. So dito sa Adidas Ultra Boost 1.0, naka buy one take one, 10,000. Adidas Light Racer, buy one take one din to. I'm body like this. Andito pa lang ngayon tayo sa Adidas outlet dito sa Riverbank para mag-update ng mga naka buy one take one nila at naka 50% off. So dito naka 50% off. So bali na sa 2,500 na lang to. So dito naka 50% off, 1,600 na lang to. Dati siyang 3,300. So dito naka 50% off din to. $2,500. Dati siyang 5,500. Adidas t-shirt naka 50% off, 1,000 na lang to. Dati siyang 2,000. So dito 50% off din, 1,050 na lang to. Dati siyang 2,100. At dito 50% off din, 1,400 na lang to. Dati siyang 2,800. So dito 50% off din, 1,350. Dati siyang 2,700. 50% off. Ito 50% off din, 1,250. Dati siyang 2,500. 50% off. Dito, so dito sa Adidas Crazy 8 naka buy one take one din to, 9,000. Sa Pure Boost 5 naka buy one take one din to, 7,000. Ito naman sa Dame 8 buy one take one din to, 7,300. Sa Adidas On The Game 2.0 buy one take one dito, 2,900. So dito sa Adidas Racer TR21 naka buy one take one din to, 4,000. Dito sa Galaxy 6 naka buy one take one din to, 3,500. Naman sa Adidas Ultra Boost naka buy one take one din to, 11,000. Ito walang mga price pero naka buy one take one din to, tulad nito. Wala siyang price pero buy one take one. So dito sa Adidas Abrin naka buy one take one din to, 7,500. Buy one take one. Adidas Supernova naka buy one take one dito, 7,500. Dito naman sa Adidas Duramo naka buy one take one din to, 4,500. Dito sa Gazelle naka buy one take one din to, 7,300.
So dito sa Alpha Boss naka buy one take one 6,500. Dito sa Supernova naka buy one take one din to. $7,500 buy one take one. So dito sa PLR Boss naka buy one take one din to, 9,000. Ito naman yung color wheel. So dito sa Adidas NMD naka buy one take one din, 8,000 naman yung price nito. Buy one take one. Adidas Retro PF2 naka buy one take one din to. $5,600 naman. Dito sa Adidas Continental AP naka buy one take one din to. $5,900 buy one take one. Adidas Superstar naka buy one take one din to. $5,300 naman to. Buy one take one. Sa Ultra Bounce naka buy one take one din to. 4,500, pumapatak lang 2,250. Ito sa Ultra Boost buy one take one din to. So, dito sa Adidas Forum Lo naka buy one take one din to, 5,500. Ito wala lang siyang price pero naka buy one take one din to. So dito naman sa Swift Run na 22 naka buy one take one din to, 4,800. So pumapatak lang ng 2,400 isang pair. So dito sa Adidas Rivalry, so dito naka buy one take one din to, 5,000. So pumapatak lang ng 2,250. So dito sa Adidas BL Court 2.0 naka buy one take one, 3,800. So bali pumapatak na lang ng 1,900 ang isang pair. Dito sa Forum Lo naka buy one take one na rin to. Sa Adidas EQ21 Run naka buy one take one din to, 4,500. So dito sa Adidas Rapid Move Trainer naka buy one take one, 5,500. So dito sa Adidas Pure Boost 23 naka buy one take one, 7,000. So dito sa NY90 naka buy one take one din to. $4,800 naman to, pumapatak lang ng 2,400. Ito sa Adidas Pure Boost 5 naka buy one take one din to, 7,000. Adidas Supernova Solution M naka buy one take one din to, 7,500. Adidas Adizero SL naka buy one take one, 6,500.
Buy one take one.